Hello my dear friends, welcome back to class. I'm Dilawar, I'm the teacher of English. So my dear friends, today in this lesson I'm going to teach you 100 English basic verbs with pictures. Are you ready guys? Let's start. To change, ivaz kardan, to change. Next, to clean, toza kardan. Next, to dig, kandan, pobel kardan. To dive, dar ob g'uta zadan va kala paridan. To dive. Next, to draw, rasm kashidan. To draw. Next, to drive, rondan, to drive. Next, to ride, savro raftan. Begom khare aspay, scooter. To ride. Next, to melt, ob kardan, ob shudan. Dar aftobi yach yo yeki agom chizoyi ki az khaladeniq barobarda meshan. To melt. Next, to peel, pust kardan. Kartoshka, sabzi, seb, juda sabzavoti yo yeki digar. To spread, dar non murabo shakidan yoki maska. To spread. Next, to layer, bolo ba bolo guzashtan. To layer. Next, to roll out, zuvalatunu kardan. To roll out. Next, to fry, biryon kardan. Jizbaz. To fry. Next, to saute, tez yagom chiza baroy zavtarka tayyor kardan. To saute. Next, to whip, tob dodan, yagom chiza tob meti. To mix, omekta kardan. To mix. Next, to taste, chashidan. To taste. Next, to weigh, wazn kashidan. To weigh. Next, to chop, reza kardan. To chop. To slice, pora kardan. To nuk yagom hasib yo inki yagom paniro. To slice. Next, to grate, az tobtarosha guzarundan. To grate. Next, to roast, biryon kardan. To roast. To stir, koftan, choya mekovim. To stir. Next, to steam, bughi kardan. To shit kardan. To steam. Next, to pinch, dar khurok priprava poshidan yoki ilova kardani namak. To pinch, poshidan. To barbecue, یعنی که باربیکیو کردن یکی مرغ بریون کردن در بالای منگل در هوای گشود. To barbecue. Next, to fight, جنگ کردن. To fight. To play, بازی کردن. To play. Next, to think, fikr kardan. Next, to turn on, giryon kardan. To turn on. To turn off, khamush kardan. To turn off. Next, to win, g'olib baromadan dar bozi yoki digar chizo. To win. To fly, parvoz kardan. Next, to jump, paridan, jahidan. To wash, shustan. To push, tela dodan. To push. To pull, kashidan ba tarafi khud. To pull. To wait, intizor shudan. To wait. Next, to hop,
to hop یک قدم پریدن to hop next to tiptoe بونوگی پای را گشتن to tiptoe next to leap جهیدن پریدن to leap next to skip جهیدن پریدن میشه to stretch قد خود رو دراز کردن یا قد دادن to stretch next to lift برداشتن to lean تکیه زدن در یکم جا to lean to squat نیم نشست to squat to crouch نیم نشستن to crouch to hold قپیدن نگاه داشتن to hold next to hurt زده زخم دار کردن یکم کس میزنیم که یکم جوش مایع میشد سینیک میشه یا خون میرود to hurt to kneel بازونو نشستن to kneel to bend خم کردن یا قطع کردن یا خم شدن to bend next to fall افتاندن یا که افتیدن to fall to pull ups تورنیک زدن to push ups ارجمانی زدن to push ups next to sit ups پرس زدن شکم آو کردن to sit ups next to brush دندان شستن یکی شوتکا کردن یکم جا to brush to laugh دوست داشتن to laugh to like معقول دانستن معقول کردن to like next to fart خب دوستان عزیز این کلمه ها رو ترجمهشون در اینجا دیده میشه دوام میدیم to fart to piss to poop next to do اجرا کردن کاره to do to smell بوی کشیدن و بوی کردن to smell to burn سوزاندن درگیراندن to burst ترکیدن to burst next to steal دزدیدن to steal to arrest دستگیر کردن پلیس دستگیر میکنه to arrest next to show نشان دادن حجت to show یکی دیگر چیزها to wash شستن to wash next to spin تاب دادن کدام تعریف معقول داد تابش میدیم next to order تعیین کردن زکس کردن to order to delivery مال رساندن دستفکه کردن to delivery to make ساختن to make to produce استحصال کردن to produce to create ساختن to prove تصدیق کردن to prove to chaos به ترتیبی کردن در کوچه یکم جدا میتینگ میکنه to chaos next to meet واخوردن to meet next to follow پاییدن از پشت کسی پاییدن یا پیروی کردن to escape گریختن to escape to flee به یک جای بخطر گریختن to flee to accept قبول کردن to accept
next to enter داخل شدن to enter to exit برآمدن to occur رخ دادن to crash با صدمه دچار شدن موشی با موشی زدن to crash to waste صرف کردن وقت یکی پول بیهوده to spend صرف کردن شبا مونادی آوای وقت یکی پول to lend قرض دادن قرض گرفتن to lend to stay ایستادن یکم جمعیستی یکم شبانه روز to live زندگی کردن to live to die مردن سفر آخرت to die مردن to live زنده ماندن to live to operate جراحی کردن to operate اپیراتسیا کردن to check تفتیش کردن حجت یا اون چیز رو to check to pass گذشتن یا که سپاریدن to pass to note قید کردن to note to become شدن to become to born تولد شدن to born to shoot پراندن to bear تولد کردن to bear next to kill کشتن to kill. So my dear friends, here was 100 English basic verbs. Please, after watching, write them down and improve your dictionary day by day. Thanks for watching. See you next lesson.